Kwanza maji ni Bangulo, kwa sababu Mheshimiwa Rais ametoa fedha pale zaidi ya bilioni 36 zinajenga bwawa ambalo litahudumia zaidi ya watu 4,500,000 wa Dar es Salaam, hasa wa jimbo la Ukonga na Segerea. Lakini faraja zaidi ni kwamba makandarasi wanasema fedha zote zipo, wameshalipwa. Watamaliza hiyo kazi mwishoni mwa mwezi wa 12. Mwaka mpya, kwenye sherehe ya mwaka mpya mwakani, mwezi wa kwanza, wiki ya kwanza, tutakuwa tunasherehekea na maji mazuri, maji salama, maji safi na salama, watu wa Bangulo, watu wa Ukonga na watu wa Segerea. Hilo tanki litachukua maji tunayokunywa wa Dar es Salaam wote kutoka Ruvu. Wa Dar es Salaam wote tunakunywa. Haya si maji yenu ya visima, hapana, ni maji yanayotoka Ruvu ambaye watu wa Dar es Salaam wote tunayatumia. Na nyinyi bado miezi mtakuwa mmeunganishwa kwenye mtandao. Mungu amewabariki sana kupata maji safi na salama kata hizi za jimbo la Ukonga. Najua kata ya Ukonga kero yenu kwa miaka mingi ni maji na barabara. Najua hiyo ndio kero yenu kubwa. Lakini leo tutashuhudia kata 7 ambazo zitaondolewa kabisa kwenye matatizo ya maji. Lakini tunashuhudia tena mapesa mengi ya mradi wa barabara. Hivi sasa tunasubiri tu wasaini mkataba, na tumekubaliana ndani ya serikali ili wananchi waone mikataba hii. Barabara za Ukonga, contractor atakayejenga barabara za Ukonga atakuja kusaini mikataba ndani ya jimbo la Ukonga. Atakaye sign barabara za Segerea, contractor yule atasaini mikataba ya barabara za Segerea ndani ya eneo la Segerea. Hivyo hivyo katika barabara zote za mkoa wa Dar es Salaam. Tunataka watu waone, wasikie kwamba mama yuko kazini na kazi inaendelea. Kwa hiyo barabara, maana mmeimba sana hii barabara. Na diwani huu tunampenda. Mwenyekiti wa mtaa tunampenda zaidi. Sasa wakati barabara hii inajengwa, pengine tuombe Mungu wakati anachaguliwa mara ya pili huyu, mikataba itakuwa imesha sainiwa. Siku ya kusaini nakupa faida kidogo. Wakati wanasaini, kaa karibu uchukuliwe picha pamoja na mkataba ule. Alafu weka mabango mtaa mzima, utashinda tu. Waambie mimi nilimwambia Jerry Slaa mbunge aseme, na Jerry Slaa naye atasema nilimwomba mama na mama ameleta. Ushahidi ni huu. Weka bango lako kubwa hapa. Umejikaribisha hivi kwenye mkataba siku ile wa kuona. Alafu vikija vitingatinga vile, kama vitakuja kabla uchaguzi, unakaa juu ya kitingatinga kile unapiga picha. CCM oye! Nawapenda sana viongozi wa Bangulo, kwa sababu Bangulo naijua. Mimi nilishakuja. Mimi nishakuja kwa matatizo, lakini leo nimekuja kwa heri, kuja kushuhudia kazi kubwa ambayo inafanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan katika kata hasa za jimbo la la Ukonga. Mimi najua hata matatizo ya urasimishaji haya yako mengi huku jimbo la Ukonga. Matatizo ya barabara yalikuwa mengi sana, kwa sababu haya ni majimbo mapya. Ukonga ni jimbo jipya. Kwa hiyo usingetegemea alafu wamehamia mara moja upande huu. Kwa hiyo usingetegemea mambo yote yaende kwa kasi kwa pamoja, lakini Mungu anabariki. Tumempata rais, sasa tunaanza kupata maji ya kishindo, tunapata barabara za lami, tuna mbunge mpya anaitwa Jerry Slaa, mambo yake moto moto. Kwa hiyo mimi naomba ndugu zangu wa Bangulo, mambo haya hayaji hivi hivi tu. Hayaji hivi hivi. Ukiona vyaelea, maana mlimtuma Dodoma mtu mmoja tu anaitwa Jerry Slaa. Akaseme maneno mlio mtuma yanakuja, basi mjue Slaa yuko kazini. Na hakuna mahali popote duniani ambapo maendeleo yamekamilika kila kitu, haiwezekani.
na ndio maana tunaishi. Sisi tutaondoka, watakuja wajukuu. Kila atakayekuja duniani hapa lazima atayakuta matatizo yake. Kwa hiyo leo msimuhukumu Jerry Silaa kwamba barabara zote hazijawa lami. Haiwezi kuwa. Kwani nyewe mmeanza leo Ukonga? Hamwezi kusema maji hayatoki yatoke kote. Haiwezekani. Vichochoro vyote vipigwe lami. Haiwezekani. Tunaenda kwa hatua, lakini hatua hii ya Mama Samia na Jerry Silaa tumeruka. Hatujapiga hatua, ila tumeruka. Tumeruka pakubwa. Nimeona maendeleo makubwa kule kwa Bona, mbunge wa Segerea. Kuna shule kubwa sana zimejengwa kule za gorofa. Nimeona kwa Zungu kule, naibu spika kule Ilala, kuna barabara mpaka ya mtaani nimeiona. Hapa nashuhudia jambo kubwa. Mnajengewa tanki la maji kubwa la bilioni 36, hela nyingi sana. Nyinyi mmepewa hela nyingi sana. Halafu mnajengewa na barabara hizi za lami, nyingine ya kilomita 10, sijui nyingine kilomita ngapi, 3. Nyingi sana. Bangulo hoye. Kwa hiyo ndugu zanguni, mimi nimekuja kufurahi na nyinyi. Lakini nimekuja kusikia pamoja na nyinyi. Mmesikia maneno yote hawa watu wamekuja kusema. Mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mwenyekiti wa kansili, mwenyekiti wa mtaa na diwani wamekuja kusema. Kwa hiyo na mimi nimekuja kusikia kama nyinyi. Kwa sababu ni nadra sana kusikia tukisema. Leo tumesema wengi sana na mimi nimesikia. Lakini ni nadra sana kuona. Mimi nimeona kwa niaba yenu lile tanki. Mungu akipenda hawa watarusha kwenye TV au kwenye visimu na nyie mtaona lile tanki. Maana kuna wengine utasikia uongo huo. Kwa hiyo leo tumeshuhudia, tumesikia, lakini tumeona juu ya mafanikio makubwa ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi inayosimamiwa na Jemedari Dr. Samia Suluhu Hassan kama rais, lakini pia ndio mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi. Ndugu zanguni, kila jambo, kila historia ina mtu wake. Awamu ya 6 imetujengea historia ya watu wa Bangulo. Sasa kama miaka hii michache tu ya Dr. Samia tumepata haya, hakuna mashaka katika uchaguzi wa mwaka ujao, naamini mtatekeleza hayo mlioandika kwenye mabango. Samia Suluhu aishi maisha marefu. Samia Suluhu aishi maisha marefu. Na hamwezi kutekeleza kwa kuandika kwenye mabango tu. Ili mumheshimishe, basi mumpe wenzake kwa kali za mitaa. Si mnaona pesa zimetoka huko kote huko, zimekuja kwa mwenyekiti wa mtaa. Sasa mkimweka yule ambaye si mwenzake na Dr. Samia, mtakuwa na uhakika pesa zile zitatumikaje? Maana yeye anatafuta kule, lakini mwisho wa yote zinashuka kwa mbunge, kwa diwani, mpaka kwa mwenyekiti wa mtaa. Sasa uchaguzi wa yule anayesimamia mwisho kabisa unakuja mwezi ujao. Na ili ufikie hatua ya kumchagua yule, lazima ujiandikishe kwanza kwenye daftari. Kituo kinachofuata kujiandikisha. Kujiandikisha kunaanza tarehe 11 mpaka 20 mwezi huu, kuanzia asubuhi. Alafu baada ya hapo uchaguzi mwakani. Mmeshaona aliyofanya bwana mdogo yule. Mpeni nguvu. Sisemi wana CCM wasishindane, lakini kwa sasa nina wajibu wa kumsemea, maana ndio bado mwenyekiti. Alipokuwa zamani pale nilimkuta alikuwa na kakitambi kidogo, kameisha kwa sababu yenu. Kameisha. Kwa hiyo uchaguzi wao watafanya mwakani. Sasa kama mnataka na yeye kazi iendelee, basi yupo yule. Anapita, anatosha huyo. Tena kwa kumtuma tunaweza. Lakini mkitaka kumheshimisha zaidi Dr. Samia, basi hakikisheni mumuunge mkono katika uchaguzi huu, ili kuitikia wito kwamba na kusema hayo kwenye mabango kwa vitendo. Mkiwachagua vizuri, kwanza
uchaguzi wenyewe lazima uwe wa amani, usifanye vurugu. Jiandikisheni, uchaguzi uende kwa amani, kwa heri, ili uwe huru na haki kama Mheshimiwa Rais alivyoagiza. Mheshimiwa Rais ana falsafa yake ya R4. Moja ya R inataka tuvumiliane. Kutakuwa na vyama 18 nje ya CCM watagombea, watakuja huku. Wasikilizeni. Mwasikilize tu, lakini msigombane nao. Mwisho siku ya uchaguzi fanya unachotaka, unachojua. Kutakuwa na ushindani mkubwa, lakini kila mtu atumie akili yake wakati wa uchaguzi. Kwa hiyo nawaombeni sana tujitokeze kwenda kujiandikisha, na hatimaye kujiandikisha peke yake hakuna maana. Lazima siku ya kupiga kura twende tukapige kura. Tutapeleka na watu. Mwaka 19 japo ni uchaguzi ambao unalalamikiwa, lakini hamkwenda kupiga kura. Katika watu waliokwenda kujiandikisha mkoa huu Dar es Salaam hawakuzidi zaidi ya 50% kwenda kupiga kura. Kwa hiyo na nyinyi huku kama mnataka maendeleo kweli, lazima mpige kura, kwa sababu hiyo ndio nafasi yenu ya kuweka viongozi mnaowataka. Wajumbe wa mtaa watawekwa na nyinyi. Mwenyekiti wa mtaa atawekwa na nyinyi. Mkiweka bongolala na nyinyi mtalala. Yule mwenyekiti wa mtaa asipokuwa na wajumbe imara hataweza kufanya kazi peke yake. Kwa hiyo nawaombeni sana tushirikiane. Sisi kama serikali, na RC amesema hapa anawahakikishia ulinzi na amani. Na nawapongeza sana watu wa Bangulo. Hawa jamani nifikiri polisi hawa jamani. Unaona wanavyopendeza Sana. Halo. Mimi nifikiri polisi bwana. Kumbe polisi jamii. Hongera sana bwana. Wamevaa na nembo ya polisi. Sasa mbele ya hawa unapita wapi? Utafanya fujo kwenye uchaguzi kweli? Na hii naambiwa ni kazi ya mwenyekiti wa mtaa. Ndio umefanya hivi. Ala, mimi nifikia mkuu wa wilaya, kumbe mwenyekiti wa mtaa. Hongera bwana. Hongera sana. Kupitisha amekuloga. Unaona wanavyopendeza? Kabisa. Kazi za ulinzi wanafanya, kazi za kuongoza magari wao wanajua. Wazuri sana. Nadhani hata Chalamila amejifunza hapa. Hawa jamaa lazima wawepo kila mtaa hawa. Umeona uniform yake? Hebu askari geuka kwa mkuu wa mkoa. Kuna tofauti na kamanda wako wa mkoa hapo. Hapo. Kuna tofauti na Mlilo. Sawa sawa tu. Na ile kamba sijui ameficha bastola huku. Hongereni sana. Kwa kweli kama wewe mwenyekiti umewezesha wa mtaa, wewe ni daraja la juu kabisa. Nadhani waheshimiwa madiwani wengine hapa lazima mjifunze. Ulinzi na usalama sio kazi ya serikali peke yake. Hatuwezi. Lazima wawepo hawa wanaoishi na nyinyi. Kwa sababu hawa vibaka anaosema Chalamila mnakaa nao. Leo melala watatu, kesho jirani amekuja mgeni hamumjui. Mkiwa na hawa watawauliza kidogo. Lakini mimi najua kuna michango ya kuchangia hawa. Kwa hiyo mkisikia kuna michango ya ulinzi shirikishi, ndio mjuage combat kama hizi zimepigwa pasi wananunua. Wananunua betri za tochi ili watembee usiku mzima hawa. Wanakula hawa. Wana familia. Kwa hiyo lazima msaidie mwenyekiti wa mtaa kwa kufanya hawa wahudumu muda wote. Ndugu zangu, leo nilikuja kushuhudia tanki kubwa la maji basi. Lakini niliona kwa sababu Bangulo na rafiki zangu nije niwasalimia. Nimekuja kuwasalimia, lakini kama nilivyosema kushuhudia mafanikio ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo inatekelezwa na serikali ya awamu ya 6 chini maji na barabara ndio kero kubwa ya huku. Yaani ni kama vile mlimwambia, lakini bila shaka aliwasikiliza. Anajua si lazima aje huku, lakini mbunge wenu amesema kule bungeni kwamba jamani, barabara na maji ndio kero ya Ukonga. Na nafikiri ndio msimamo wa serikali. Wote, hata sisi ambao hatutoki huku tunajua kero ya Ukonga ni barabara na maji. Wote tunajua.
Kwa hiyo tukimsikia Jerry anaomba, huwa tunajimega na sisi tunamuongeza na vyaketu tunampa. Ndio maana hata barabara huko amepewa mtandao mrefu kuliko wengine, kwa sababu tunajua huyu ndio mwenye kero kubwa ya barabara na maji kuliko wengine, na sisi tunamsikiliza. Kwa hiyo ndugu zangu, ninawaombeni sana, mwakani uchaguzi, kijana wenu Jerry atakuwepo, mnamuona kijana aliyetosheka. Kwake kitambi ni kama ni marufuku kwake. Yuko vile vile, ukimpima uzito tangu mmemchagua yuko kilo 65 mpaka leo hajaongezeka. Lakini kwa kazi mnamjua. Kazi kubwa. Dr. Samia ndo huyo tena, mnasema wenyewe na mabango mnaandika. Sasa mabango mimi haya nimesoma, lakini nataka kuona ushahidi mwakani baada ya tarehe 30 mwezi wa 10 kwenye kura, nione bangulo mmemheshimisha Dr. Samia. Mtaona, kwa sababu kura hazijifichi, zitachapwa tu. Tutaangalia watu waliojiandikisha, watu walioenda kupiga kura na kura zilizomchagua. Tutajua hawa jamaa maneno yale ya mabango ya uongo au ya kweli, tutajua tu siku yake. Kwa hiyo wekeni haya mabango, yatawasuta wenyewe mwakani baada ya uchaguzi. CCM oye! Haya, baada ya kusema maneno haya, mimi nashukuru sana. Nawashukuru sana viongozi wote wa mkoa na wilaya kwa kuwa pamoja tangu asubuhi, lakini nimefurahi sana kwa maneno mlioyasema na kwa miradi niliyoiona. Miradi niliyoiona ni kielelezo kidogo sana kati ya miradi mikubwa mingi sana inayofanywa Dar es Salaam. Narudia kumpongeza sana Mheshimiwa Rais, nampongeza sana Jerry Silaa, mbunge na madiwani wote wa mkoa wa Dar es Salaam, hasa Ilala. Nampongeza sana na mbunge wa Segerea Mama Bona, rafiki yangu Zungu wa Ilala, naibu spika. Huko ndiko nilikotembelea leo. Lakini wabunge wangu wote wa Dar es Salaam wanafanya kazi nzuri. Mungu awabariki sana. Asanteni sana. The committee should, 1, clarify the specific legal policy basis for the withdrawal of the health service allowance for the affected health sector staff, indicating the legal provisions, if any, that support this action and whether due process was followed. Secondly, explain the criteria used by the county government of Bomet to selectively withdraw the health service allowance. Thirdly, assess the implications of these withdrawals on the welfare of the affected staff and in place to address the financial and morale-related impacts on these workers. And lastly, Mr. Speaker, investigate whether and how these funds were reallocated, given that they had been budgeted for in the county budget, and outline any measures in place to ensure the transparency in the management of these funds. Thank you, Mr. Speaker. Senator Kavindu. Thank you, Mr. Speaker, for this opportunity to read my statement on the loss of documents used to print title deeds. Mr. Speaker, sir, I rise pursuant to Standing Orders 53-1 to seek a statement from the Standing Committee of Lands, Environment and Natural Resources regarding the loss of security documents used to print title deeds by the government printers. Mr. Speaker, sir, this incident possesses a significant threat
to the integrity of lands ownership documents in our country and could potentially lead to widespread land fraud. The Ministry of Lands, Public Works, Housing and Urban Development must take immediate and decisive action to address these critical issues. In the statement, the committee should, 1, explain the actions being taken to recover the stolen security papers used to print title deeds, as well as the measures implemented to track and retrieve these documents and prevent their misuse for fraudulent purposes. 2, present a progress report on the investigations concerning the theft of the said documents, focusing on identifying the individuals and land cartels involved, along with the strategies implemented to strengthen security protocols to the government printer and the pertinent institutions to avert similar occurrences in the future. 3, outline the steps taken by the State Department of Lands and Physical Planning to raise public awareness about the risks associated with land fraud and the importance of verifying the authenticity of the deeds and all other documents related to lands registration, including but not least to survey plans, mutation forms, and deeds, and deed plans. And 4, appraise the Senate on the ministry's long-term plans to leverage modern technology while implementing protocols to protect paper title deeds from the damage, loss, and theft. Senator Agnes Kavindu, MP, Senator Machakos County. Thank you, Mr. Speaker. Senator Chimera. Thank you, Mr. Speaker. This is a request for statement on roaming lions along Mackinnon Road in Kwale County. Mr. Speaker, sir, I rise pursuant to Standing Order 53-1 to seek a statement from the Committee on Land, Environment and Natural Resources concerning reported cases, establish the circumstances that led to the lions escaping the natural habitat without the knowledge of Kenya Wildlife Service officers. Number 2, assess the damage inflicted by these lions on the local community and clarify whether compensation has been provided to the affected individuals. Number 3, state whether there are plans to involve local communities in conservation education programs aimed at raising awareness regarding coexistence with wildlife, and to outline any measures in place to mitigate human-wildlife conflicts nationwide to safeguard the safety of both the local communities and the wildlife. Thank you, Mr. Speaker. Senator Lominen. Thank you, Mr. Speaker. I rise to pursuant to Standing Order 53-1 Mr. Speaker, sir, I rise pursuant to Standing Order 53-1
to seek a statement from the Standing Committee of Energy on the persistent power blackouts and electricity rationing in Lodwar and other major towns in Turkana County. Mr. Speaker, sir, despite being home to the Takwel Gorge Hydroelectric Power Station, which generates 106 megawatts of electricity, major towns in Turkana County remains unconnected to the national grid and continue to rely on diesel generators for power. Just last week, 2 key diesel generators failed in Lodwar, leading to severe electricity rationing, with residents now receiving power for only 4 hours a day. These has crippled businesses, forced government offices and non-governmental organizations to cease operations and caused widespread disruption of businesses. Towns like Loktang have been without power for months, with no solution in sight, while Lokori and Lokchogyo face similar challenges. The economic impact is devastating, and essential services such as health care and education have been severely affected. In this statement, Mr. Speaker, protect the noises from behind. Senator Shakila and Senator Abdul Haji. Thank you, sir. Kindly let the Honorable Senator for Turkana be heard in silence, please. Thank you, sir. In the statement, the